And together, they defeated Idi Amin in 1979. So in 1979, when Amin fell, there was celebration everywhere. There was belief that yes, now, this is a turning point. It was an opportunity to start again, to build Uganda again, to smile again, to dream again. It did not take even 2 years. We descended into mess again. Disagreements, violence, chaos, another missed opportunity. In 1981, Mokote took over, and we dared to hope again. We said maybe now this time things are going to be different. I mean, Dr. Bote is a doctor and he's experienced. He's been there before. He led the nation to independence. So now that we have him again, maybe it's going to be better. So Ugandans dreamed again. Unfortunately, following the chaos of the 1980 elections, General Museveni and his friends, they started killing, they started maiming people, they started plundering. Pain and tears came again. But because Museveni had promised our people that he was fighting for fundamental change, he was fighting to return the rule of law, to stop election rigging, and yes, he justified that fight, claiming that the 1980 election was rigged. Our fathers and mothers and elders followed him. They trusted him. They believed him. They sacrificed everything they had. More than 500,000 people were killed. But our people were willing to sacrifice even more for a new Uganda that they had been dreaming of since 1962. And yes, in 1986, when Museveni took over, there was celebration. Some of us were young, but we saw the celebration. We saw a new dream. Those that had run into the diaspora, into exile, came back again, hoping that this time, this was the deal. In any case, this is the struggle that all Ugandans had partaken into. There was new hope, especially when Museveni stood on the footsteps of Parliament and said that the problem with Uganda in particular and Africa in general are the leaders that overstay in power. Our parents believed that indeed here was a solution. It has been 40 years. 40 years of pain, 40 years of tribalism, 40 years of corruption, 40 years of killing, 40 years of genocide, especially in northern Uganda. Another missed opportunity. Ladies and gentlemen, I've taken time to go through this history to show you that there has always been an opportunity. Unfortunately, we've always missed that opportunity. But like we're being told by our parents and by the scriptures, that hope is the most important thing that humanity must hold on to. Here we are again, ladies and gentlemen, to emphasize on that hope. I talk about these missed opportunities so that we can realize and realign ourselves. So that we can know that there has always been an opportunity. 40 years has gone. But in those 40 years, we've also had various opportunities. For example, we had an opportunity in 1996. We had an opportunity in 2001. We had an opportunity in 2006, an opportunity in 2011, an opportunity in 2016, and an opportunity in 2021. Different times, different candidates, different players. But somehow, we've always missed the target. And here we are again, ladies and gentlemen. We are in 2025. Another opportunity presents itself to us. Although the election is happening in 2026, but the opportunity is now. It is now, because everything is done in this year. According to the powers that be, there is set an election early January, between 9th and 12th. We have 380
368 days from today. We have 12 months and 5 days from today. How are we looking at that opportunity? It is another shot, another try, another effort, another attempt on freedom. Are you looking at it as another opportunity to freedom? That's a question that I would request all of us to look at and to ponder about. I remember telling you before the 2021 election, I told you that if we fail in 2021, another 5 years of Museveni, he won't be able to handle. I remember telling you that every day that Museveni spends ruling over us, we go back 5 days. For every year that Museveni spends ruling over us, we go back 5 years, probably many more years behind. You all remember that since 14th of January 2021, so much damage has been created. So much damage that we're going to take years to fix. So I want you to know that since January 14, 2021, every day, you, the people of Uganda, lose 27 billion. Since January 14, 2021, we lose 27 billion to corruption. 27 billion is stolen. Every day, not every week, not every month, every day. That's a total of 10 trillion. And this is according to the IGG, a government employee. We could be losing more, but according to the IGG, we lose 10 trillion in corruption. That means we lose 27 billion every day. That means in 5 years we lose 50 trillion. Have you come to think about that? 5 years of Museveni, we lose 50 trillion. Now, let me break it down a little more. According to the regime, government spent 42 billion to build Kawempe Referral Hospital and 37 billion to build Chirudu Hospital. So if we are to build a Chirudu Hospital or a Kawempe Hospital, if we are to build a Chirudu Hospital in every district, in the 142 districts in Uganda, that means it would cost us only 6.1 trillion to have a fully functional hospital in every district. That is less than the money that is stolen in a year. I want you to think about how much that money can do in these other sectors: education, agriculture, infrastructure, and others. Money stolen in 1 year under the watch of Museveni can put a Chirudu hospital in every district in Uganda, and we'll have a balance of close to 4 trillion. So that is the cost of having a Museveni ruling over you. Stopping corruption just for 1 year would give us that. So imagine a situation where our children don't have to study under trees anymore, where our roads don't have to have potholes anymore. I've not talked about the classified budget. I've not talked about money lost in other areas. But this is just money lost through corruption. That is where we are, ladies and gentlemen. The government data, as if that's not annoying enough, the government data shows you that out of the children that start in P1, only 35% complete P7.
35%. So, if 10 children or 100 children enroll in P1, less than 35 children will complete P7. So imagine looking at a country where 1.8 million children start P1, but 1.2 million children drop out before P7. Where are those children going to go? What is the destiny of those children? They've not had the most basic education, primary education. Under the watch of Museveni. They don't care. To them, they don't care whether these children become criminals. They don't care. Their only solution is to build more prisons and to empower their family members. To start up agencies that will ship our children to Arab countries to become modern day slaves. That is where we are as a country, ladies and gentlemen. So imagine close to 3 billion. But again, the same regime spends less than 20,000 on every child in UPE. Less than 20 for a year. Every day, the government spends more than, close to 3 billion on child stealing your lives or trying to pickpocket on you. Yes, you can be angry. Yes, you can punish them. But please understand the cause of the problem. Understand where this problem comes from. And as you clap your hands, I want you to know that you are the solution, ladies and gentlemen. That is why we are here. That's why we do what we have to do to ensure that the future of our children is not compared to only 10 chapati Rolexes. Rolex Yameka. Yapi. Katukwe kuba kafana yu. Umwana uba mwimbesinga mu Rolex 10. Kuba sende za boda ekuje magero kutusanga bekuja wano kutuse na mugongo. That is a government that rules over you. And unfortunately, they have no plan to change because they don't care. Not that we are broke, not that we don't have the money, but they don't care. Every year, we lose 62,000 women and children. All this can be avoided. It can be avoided, but it won't stop because these people don't care. Like I said, we have the money. But they have other priorities. They have a lavish lifestyle to maintain. You know, they need to post birthday parties. They need money to compromise political opponents. They need money to give out service awards. They need money. So the future of Ugandans does not care. Because they need money to buy properties abroad. They need money. That is where we are, ladies and gentlemen. So we are here
because those things hurt us. Some of you might be comfortable, but that comfort is an illusion. We need a situation where our patients don't have to sleep on cement in hospitals, where our children don't need to study under trees. So friends, we can go on and on and on about these, our challenges. But since it's a new year, we reflect on the problem, but we must point to the future, point to the solution. What is the solution? Power. We are here because we want to get power. Not the small power that you have, you MPs, you councillors, you chairmen, you mayors. Yes, that power is helpful. Maybe we wouldn't even be talking about the things we talk about today. But at least we have that legitimacy given to us by the people of Uganda. Just yesterday you saw this drunken son of Museveni tweeting all kinds of nonsense. He even said that he would cut off my head. You have seen it. I even saw him. Namulabenga agamba batongoze ebisiyata. Mwakirabye? Mwakirabye? Temunnaba kyogerako. Era bannamawulire temugenda kyogerako. So friends, like Kwame Nkrumah said, seek ye the political kingdom and the rest will be added unto you. We need to get that power and use it to do good to our people, because power, as you know, is a double-edged sword. When good people, like the Bible says, have power, the people celebrate and will be happy. But when evil people have power, the people will cry and weep. So we need to get that power and use it for the benefit of our people. That is why we are today, ladies and gentlemen. This year, I want us to focus on getting power at all levels. Power at LC level, at youth level, at councillor level, at MP level, and most importantly, at presidential level. That is a solution. That's the solution, ladies and gentlemen. I want to call upon all of you friends to get our hands dirty. To you, the leaders, the politicians, to you, the lawyers, the engineers, the teachers, the border riders, you, the foot soldiers, you play a big role. Comrades in the diaspora, the educated, the uneducated, the young, the old, the male, the female. Let us all fold our sleeves and get to work. Let us do everything that we can. Let us use every tool that we can to get that power so we can use it to change things, to change the circumstances of our people. Let us use all manner of protests. Let us organize and agitate. Let us use the parliament. Let us use this election. Use the campaigns, everything that you can use, so that we get the freedom that we want. You should never feel shy. You should never be embarrassed. You should never apologize for fighting for your freedom. So this year, let us make it a point to change things, because this is the most fundamental year, friends. Everything happens in this year. And the Baganda say, Entamu ewulira ki? Entamu ewulira ki? Entamu ewulira muli okusooka mukukume ate mukukumirewo ate guguliddemu. I want to send a message to the young people, the youth. 20th of this month, I want to encourage you to register, to vote. Don't only register, but get involved. Take this over. Take charge of this. Get involved and vie for all these elections. I've said it many times. This is not only to the youth, but you people are the majority. Mwenyingire mukubyokulonda bino mwesimbewo muvuganye.
in every position. Challenge. Stand with our offices right from LC1 all the way. There's no limit. This is your country, and you have to live like you have every right to belong to this country and to get involved in everything that matters in this country. For those of you that are running under MP, I want to encourage you to connect with the people. I'm saying it to you here. It is not a matter of knowing the president or having a connection with the president. It is not a matter of you being a favorite here at the headquarters. It's not a matter of connections here. The only important connection is a connection with the people, because we are people power. So go connect with the people. According to the leadership of this party, everybody is equal and has equal rights. We are people power and we are answerable to the people. Let's go for it. Tugende kuzoganye. Tugende kunubaka tukutandike upside down. Tuyigire mu buli kimu banange tusobola okukyusa. Era tufube okukyusa. Kuzo kubi lumaluma mu Uganda banyonyodde ku byafaayo byaffe okuviira ddala ku Uganda bwe yatandika mu 62 tubadde n'emikisa egy'enjawulo okuzimba ensi ng'era bw'olaba Kenya. Ekyennaku nti buli mukisa gwe tubadde nagwo tubadde tugufiirwa mu 62 bajjajjaffe baajaguza kubanga omuzungu yali agenze. Ensi yali ezze mu mikono gy'abaana baabwe ne basanyuka ne bagamba kakati kiwedde abaana baffe ate banaatulunya kyannaku tugiwayite emyaka ena gyokka 66 abasoma ebyafaayo balaba ebyabeerawo kuddingana kulwanagana kuwambagana. Tubeera mu mbeera eyo paka 71 Amini bwe yawambira ne tusanyuka. Abazenyi baffe baba batunyumiza, waliwo okusanyuka kungi nnyo. Tekuba Amini azze tewagenda kubeerawo nguzi, tewagenda kuba eki, ne tusanyuka nnyo. Era n'asooka n'akola ebirungi bingi, nguudo amalwaliro n'ebirala. Ne wayita akaseera katono era okukaaba ne kuddamu, ettemu ne liddamu, okuyungusayo ne kuddamu. Bannayuganda ne bakuŋŋaana basingana Tanzania ne bakola olukuŋŋaana lwa Moshi Conference. Ne bakolawo ejje erya UNLF, Uganda National Liberation Front, ne balumba nga beegasseko Abatanzania ne bagoba Amini. Waliwo okujaguza tulowooza nti kale omulembe gwa Kijambi agweddewo kati Uganda egenda kudda mu nkeeko. Akataye tekasala era okucyankalana ne kuddamu. Obote newankubadde abamu baali basanyuse nga balowooza obote alina obumanyirivu, Dokita Malamba kakati Uganda egenda kutereera. Naye nga bwe mwalaba Museveni agenderawo mu nsiko nga yeekwasa ne babbi obululu mu kalulu k'ekinaana. Okutta ne kugenda mu maaso okutabangawo mu Uganda. Newankubadde baagamba nti classifyinga nga genocide, naye wano mu Buganda batta abantu abaasooka ekitundutundu kyakakati. Bayinza n'okuba nga baasukkawo obuwanga paka kati eruweeru beewa basituliko tebannabaguzi. Naye kuba Museveni yali agambye bakitaffe ne bajjajjaffe nti lwanyirira bwenkanya, lwanyirira demokrasi, lwanyirira nfuga y'amateeka. Bakkiriza bazeeyi baffe ne basaddaka buli kimu nga n'obulamu bwabwe mu butadde. Era Museveni bwe yawamba mu 86 ne tujaguza ne tulowooza kati kiwedde. Kuba Museveni yajja asuubiza ne lwe yalayira yenyira ku madala ga paliamenti yaffe n'akakasa nti agenda kubeera wanjawulo, egenda kubeera fundamental change, era n'ayogera nti ekizibu kya Uganda kibadde bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Bakitaffe ne bakuba engalo ne bagamba omulimu mutuufu. Omuntu yagamba nti ekizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza, yakabeera mu buyinza kati emyaka 40. Naye mu myaka egya 40 he has done worse than Obote and Amini combined. Akoze ebikolobero ebigatte ebya Obote n'Amini n'abisukka n'obisukka. Ekibbattaka tewaliwo kibbattaka.
Mwabaganda bakuno njagala mumanye nti Obote wadde mwali temwamwagala Obote tayokyanga ku masiro. Muntegedde bulungi. Myaka 4 egy'okubonaabona. Naye era n'emyaka 4 egyo mubaddengamu emikisa egy'okukyusa egy'okuzimba Uganda empya. Omukisa ogwasooka gwali gwa 96 gwagenda bwe gutyo. Ogwaddako 21 gwagenda bwe gutyo. 26 gwagenda bwe gutyo. 2011 gwagenda bwe gutyo. 2016 2021 gyonna gyagenda bwe gutyo. Biseera bya njawulo, bakandideti abavuganya ba njawulo, abantu abenyigidde mu byobufuzi bya njawulo, naye tubadde tetunnabafuna ansa. Ebyafaayo bibalaze okubalaga nti saawa zino wano bwe muli kati wafaanana nga 62, wafaanana nga 66, wafaanana nga 71 oba nga 79, wafaanana nga 86. Wano we muli kati walinga 96, walinga 2001, 2006, 2011, 2016 ne 2021. Kati we tuli saawa zino tuli mu 2025. Wabulayo emyezi 12 n'ennaku 5 okutuuka kalulu lunaku lwa kalulu. Wabulayo ennaku 3 mu mmeka? mu 68 okutuuka lunaku olwo. Kitegeeza nti guno omwaka njagala mugutunire nga opportunity. Baali batuyigiriza batugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Mwina omukisa. Naye nga buli lunaku oluyitawo omukisa ogwo okubeera gwekendereza kuba mugenda musemberera tageti eri. Singa guno omwaka mugulabanga bwe ngulaba bannange tuba tugenda kufuna ebyakabiri. Kuba mu guno omwaka byonna ebigenda kugenda mu maaso mu kalulu bikolebwa mwaka guno. Byonna biteekebwa mwaka guno. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza baganda bange nti guno omwaka mulalamu. Guno omwaka musobola okufuula kyemwagala okufuula. Guno omwaka gusobola okujjukirwa. 2026 si yagenda okujjukirwa. Guno 2025 yagenda okujjukirwa. N'olw'ensonga eyo njagala okubakunga baganda bange mwenna mukozese opportunity eno, mukozese omukisa guno. Kubanga nekibagambako nga tuyingira mu kalulu ka 2021 bagamba nti singa tetukola kye tulina kukola, singa tetwakola kye tulina kukola, naye singa Museveni ageza n'atusimatuka nadamu natufuga emyaka 5, emyaka 5 tekitegeeza okubeera bwezi na pulezidenti. Kitegeeza kudda mabega emyaka tegisingamu 5. So tulina okukola buli kye tusobola so that bwe tusucceedinga, bwe tumalako tujja kwebasa Katonda. Naye still ne bwe tulemererwa tetusobola kwejjusa nti tetwakola kyonna kye twali tusobola kukola. Ate nga tetusobola kulemererwa, tetusobola bwe tubasabe bwe tubadde. Bagamba bulijjo nti bano abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Batutya nnyo, batuloota n'otuloota. Batuloota n'otuloota bw'oba wakana. Kale Museveni ye mugezi mu kukola emyaka gye muyamalanga naye genda ku Twitter olabe mutabani we olyoka omanye bye tubasuza. So mubeerera gumu kubanga be mutya ate bo babatya nnyo. Ngomawo ku mwaka guno baganda bange, omwaka guno mukulu nnyo kuba bokkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5. Olwedde ekibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza otutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omujjako emyaka emirala 10 okutereeza. Bagambye bukyanga Museveni abba buwanguzi bwaffe nga 14 January 2021 buli lunaku, si buli mwezi, si buli wiki, naye buli lunaku
baba bilioni 27 kusendeza mu mabawuzi omusolo. Atenga bino ebibalo biva mu ofisi ya IGG omukozi waabwe ayinza n'okuba zikendeezaako alina okulabisa nnyo. 27 billion is what they steal from you. Omugage buli mwaka tufiirwa trillion 10. Trillion 10 ze billion. Billion mutwalo. Right? Ezo ze tufiirwa buli mwaka. Kitegeeza mu myaka 5. Museveni watufiira emyaka 5. Tugenda kuba tufiirirwa trillion 50. Kati trillion 50 okuki breaking it down. Njagala otunulire eddwaliro ery'ekawempe. Dene nnyo y'amaanyi nnyo baakozesa biliyoni 42 okulizimba. Eddwaliro ery'Ekimuttu babadde Karamoja, ne babadde Wafegumba, ne babadde Masaka lyatwala biliyoni 37 okuzimba. Kitegeeza ki ekyo? Kikumpi Museveni buli lunaku 10 aba ayagala kumala kudwaliro ddamba. Mukitegeera lwaki enjogerako baganda bange? Ku ssente ze bava bw'oba obaziridde ate nga ne ssente ezo bw'obagamba Kirundu basipendinga 32 billion okulizimba baba basongedde muno zongeramu. Naye kale tugendereko ekyo. Bw'obala ssente ze bakozesa n'obala district 12 ze tulina mu Uganda, buli district tugiteekemu eddwaliro lya Kirundu. Osobola okukozesa just ssente ze babba mu mwaka guno nga teziweddeewo n'ozimba eddwaliro lya Kirundu mu buli district, amalwaliro 142. Ne wasigalawo kubanga kitwala trillion 6 n'obutundutundu 10, 6.1 trillion okuzimba amalwaliro ago mu Uganda yonna. Ne wasigalawo trillion 4. Ezo za mwaka buki naye bo bazibba bubbi ate abazibba bakuumibwa mmundu. Bwe muvaayo kwekalakasa, abaana abato bwe bavaayo kwekalakasa nga babakuba enyigo, abalala babasibye, abalala babawa basirikale baabwe nga babalya ebisya nga bwe musemula. Eyo ye Uganda gye tulimu basebo ne banyawo. Kuba akafaananyi ssente ezo zisobola kukola kyenkana ki mu sekita y'ebyenjigiriza, mu sekita y'ebyobulimi, mu nguudo zaffe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So njagala mmanyi baganda bange nti buli lunaku Museveni kukyusa. Sijja kufuna bufunyi bukulembeze. Naye n'okutereeza ensi yaffe esesentuse eweddewo, mulaba obwana mwe ne mulaba bayaaye ba ku street. Kakube kako kabbe esimu, naye ekizibu kivaawa. Kubanga bonna abatandika P1 batandise P1 olwaleero tebawera 50%, tebawera 40%, bali wansi wa 35%. Nti abaana 10 abatandise P1 olunaku lwaleero tebawera 35 batuuka mu P7. Sisi batuuka mu P7. Minisitule y'ebyenjigiriza ekulaga gy'abaana akakadde kamu mu emitwalo 8 be batandika P1 buli mwaka. Naye akakadde kamu n'emitwalo 2 okutuuka mu P7 baba abikaako. Abafuula bo balagawa bagenda kufuuka ki? Abafuuka tebafaayo kuba oyo mwana afuuse mubbi, oba afuuse musazi wa nsawo, oba afuuse mukubi wa butayimbwa, tebibakwatako kubanga bo bali bulungi. Museveni yakulembera eggwanga, yafuga eggwanga, mukazi we ne minisita w'ebyenjigiriza, naye bo balaba ekyokuddamu okutereza embeera kuzimba amakomera amalala nga mangi nnyo nakuwa zirayisinsi ab'enganda zaabwe okusindika abaana baffe mu buddu. Si ebuddu eri mu buddu mu nsi z'Abawalabu. So awo bwe tuli baganda bange. Njagadde nnyo bino ebintu byogereko kuba bingi sijja kudda ku ssente ze baspendinga ewa Museveni ezikunukiriza mu biliyoni 3 buli lunaku si buli wiiki. Naye nga buli mwana ali mu UPE bamuteekamu
emitwalo ebiri tegiwera na mitwalo ebiri tegiwera na mitwalo ebiri katugwe kuba akafaananyi ndi Museveni okuba obulungi ne famire ye gwomu omusolo omuwa biliyoni ezikulukiriza mu 3 bakolekitinze wano disitulikiti zaffe eziri 146 naye omwana wa UPE Honorable Ssebugu akyogera bulijjo ng'asaaga omanya abakatuliki basaaga nnyo naddala abakatuliki ennyo Ssebugu bulijjo asaaga n'agamba omwana basomere bwerere mu Uganda era abasomedde bwerere ninga mutuufu kuba omwana bamuteekamu esente teziwera mitwalo ebiri ku kitwalo gye bamuteekamu emitwalo ebiri omwaka mulamba mitwalo ebiri fewaffe kasanga tetezigula na Rolex 10 gumubbiri webale nnyo ebiteseketulemu so awo we tuli ng'eggwanga twaligenze mu maaso nga tubyogerako ebyo byonna byonna naye bwe kuli mwaka mupya njagala ejjasooka kubira tooki mu kizibu naye ate tooki esinga tugikube mu solution yaki yakujjako Museveni yakujjako bano abaddu tosobola kugamba nti Museveni atereezeemu waliwo muganda waffe gwe naadendaba ku TikTok yagambye sitaani talokoka so tosobola kugamba nti Museveni alokoke yatoseemu no bo eno bagirabanga property yaabwe batulabanga kyabugagga kyabwe ye ne famire ye so baganda bange obuyinza kyekintu kisinga obukulu twetaaga okufuna obuyinza okutereeza embeera zammwe olunaku lwaleero nga tutandika omwaka njagala okubasaba munoonye obuyinza ku buli levo yonna kubanga obuyinza buva mu bantu ku buli levo yonna mwalondebwa olunaku lwaleero tokola mwina n'akalemirembe akabeera wano si kuba nti baagala tubeere wano naye kuba tibalina kyakukola so twongere nga tuteeka one step one foot in front of the other making sure buli bw'oyimirira ekigere ekimu okiteeka mu maaso ga kinne waakyo tumuvinge ahead tweyongereko. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light,